Ili uwe wa kwanza kupata video zetu, basi usiache kusubscribe, like na kucomment. Hello and welcome for English Grammar Review. I'm calling Mr. Richard, and we are continuing by looking at tense. And because our target is about medium schools, normal secondary schools, what we have here, qualified tests, private candidates, reciters, and anyone who needs to review about English grammar. Therefore, we are going to use code switching and code mixing in order to make everyone to understand this subject very well. I'm talking about those who use Swahili language as a media of communication to their countries, I mean East Africa in general, alright? Okay, if you're ready, let us start now. Simple progressive tense. There are 12 verb tenses in the English language. 1. Simple present tense. 2. Simple past tense. 3. Simple future tense. 4. Present perfect tense. 5. Past perfect tense. 6. Future perfect tense. 7. Simple progressive tense. 8. Past progressive tense. 9. Future progressive tense. 10. Present perfect progressive tense. 11. Past perfect progressive tense. And 12. Future perfect progressive tense. In this chapter, we're going to review the verb tense number 7, known as simple progressive tense. Karibu. Tuna vitenzi 12 katika lugha ya Kiingereza. Cha kwanza ni simple present tense, cha pili ni simple past tense, cha tatu ni simple future tense, cha nne ni present perfect tense, cha tano ni past perfect tense, cha sita ni future perfect tense, cha saba ni simple progressive tense, cha nane ni past progressive tense, cha tisa ni future progressive tense, cha 10 ni present perfect progressive tense, cha 11 ni past perfect progressive tense, cha 12 na mwisho ni future perfect progressive tense. Katika ukurasa wetu wa leo tunakwenda kufanya marudio ya kitenzi namba 7 kinachoitwa simple progressive tense ama wakati uliopo endelevu. Before we continue so far, let us ask ourselves, what is the meaning of a tense? Kabla tujaenda mbele sana, embu tujiulize nini maana ya tense. A tense is a form taken by a verb to show the time of an action. Alright, what about form? The form is the way something is or happens. Okay, what about verb? A verb is a word that expresses an action or a state of being. Kumbe unaposikia tense manake ni kitendo kinachoelezewa zaidi na kitenzi katika kutuonyesha muda wa tendo hilo ama kitendo hicho, kwamba tendo ama kitendo hicho kimefanyika katika muda gani, na muda huo sasa ndio unaotupelekea sisi leo kufanya marudio ama kujifunza simple progressive tense. Kujifunza tense maana yake ni kujifunza vitenzi vya tense vinavyoweza kutuonyesha nyakati mbalimbali tofauti tofauti. Wakati form ni namna lile tendo lilivyoweza kutendeka ama kutukia. Basi hebu tupige hatua. Let us continue. Simple progressive tense, also known as present continuous tense. Kwamba simple progressive vile vile inajulikana kama wakati uliopo endelevu. The pattern in making a present progressive statement is, kanuni ya kuweza kutengeneza sentensi zilizo katika present progressive ni subject plus am or is or are by means of verb to be plus main verb in present participle or the ing form. Kwamba tuna subject kwa maana ya mtenda, tunajumlisha na am ama is ama are kwa maana ya verb to be, tunajumlisha na kitenzi kikuu kikiwa katika present participle ama tunaita ing form. Okay? We use present progressive to talk about something that is happening now. Tunatumia present progressive kuzungumzia matendo yale ambayo yanatendeka sasa hivi. For example, kwa mfano, I am reading a book. I, subject, plus am by means of verb to be, plus verb read. We add ing in order to make our verb into a present participle, or we call it the ing form. And then we have a sentence that I am reading a book. Okay? Kwamba tuna I kwa maana ya mtenda, tuna am kwa maana ya verb to be, na vile vile tuna kitenzi read tukakiongezea ing ili kiwe katika present participle ama ing form. Na kwa namna hiyo basi tukapata sentence inayosema I am reading a book. Na kwa namna hiyo basi sentence hii sasa inakuwa katika present progressive. Okay? Another example. He is giving her a flower. We have he, subject, plus is as a verb to be, plus verb give. Then we add ing in order to make this verb into present participle or the ing form. And then we have a sentence that he is giving her a flower. Tuna hii kwa maana ya mtenda,
tunajumlisha na is kwa maana ya verb to be, tunajumlisha na kitenzi give ambacho tumekiongezea ing ili kiwe katika present participle, na kwa namna hiyo basi tukapata sentence inayosema he is giving her a flower. Another example, we are having a party. We subject plus verb to be are plus verb have, we add ing in order to be into present participle or the ing form, and then we have a sentence that we are having a party, kwamba tuna we kwa maana ya mtenda ama watenda, tukajumlisha na verb to be are, tukajumlisha na kitenzi chetu ambacho ni have, tukakibadilisha ama tukakiongezea ing, na kwa namna hiyo basi ili kiwe katika present participle tukapata sentence inayosema we are having a party. Let us continue. Hebu tuendelee. We use present progressive to refer to things that are not exactly happening now but around now. It also means that the action is in progressive. Vile vile tunatumia present progressive kuzungumzia matendo yale ambayo kiuhalisia hayajatokea sasa hivi, lakini sio muda mrefu sana, ni muda huu tu, kwamba imetokea muda mchache uliopita, na hii ni kusema kwamba tendo hilo bado linaendelea. Kwa mfano, for example, I am working on my project. I subject plus verb to be am plus verb work, we add ing in order to be into present participle or the ing form, and then we have a sentence that I am working on my project, kwamba ninaendelea na project yangu. Kwa namna hiyo basi tukawa na mtenda ambaye ni I, tukajumlisha na am kwa maana ya verb to be, tukajumlisha na kitenzi work ambacho tumekiongeza ing ili kiwe katika present participle ama ing form, tukapata sentence inayosema I am working on my project. Okay, kwamba huyu mwanadada ameanza hii shughuli yake muda si mrefu sana, tumemkuta akiwa anaendelea kuifanya. They are studying English together. They subject plus are by means of verb to be plus verb start, we add ing in order to be into present participle or the ing form, and then we have a sentence that they are studying English together. Tuna they kwa maana ya watenda ama mtenda, hii tunaita subject, tukajumlisha na verb to be are, tukajumlisha na kitenzi study, tukakiongezea ing ili kiwe katika present participle ama kile tunachokiita ing form, tukapata sentence inayosema they are studying English together. Her mom is teaching in the university. Her mom subject plus verb to be is plus verb teach, which we add ing in order to be into present participle, and then we have a sentence that her mom is teaching in the university. Let us continue. Hebu tuendelee. We can also use present progressive when we talk about things that will happen in the near future. Tunaweza kutumia vile vile present progressive kuzungumzia matendo yale ambayo yanakwenda kutukia muda mchache ujao. Kwa mfano, I'm baking cookies this afternoon. Nakwenda kuoka chakula mchana wa leo. Example 2, he is joining us for dinner tonight. Kwamba anakwenda kuungana nasi kwa chakula cha jioni leo. Kwa muda mchache ujao, muda ambao si mrefu, tendo hilo linakwenda kutukia. Grandma and grandpa are visiting tomorrow. Grandma and grandpa subject plus verb to be are plus verb visit, which we add ing in order to be into present participle or the ing form, and then we have a sentence that grandma and grandpa are visiting tomorrow, kwamba tuna babu na bibi, hawa ni watenda, yani subject, alafu tukajumlisha na verb to be kwa maana ya are. Sasa kwa nini tunatumia are? Kwa sababu ni wengi hapa, pana babu na bibi, sio mtu mmoja anazungumziwa. Tukajumlisha na kitenzi visit ambacho tumekiongezea ing ili kiwe katika present participle ama the ing form. Kwa namna hiyo basi tukapata sentence inayosema grandma and grandpa are visiting tomorrow, babu na bibi watatembelea kesho. Negative. In order to make a negative statement for present progressive, the pattern is subject plus am or is or are with not plus verb in present participle. Ili tuweze kutengeneza sentensi kanushi katika simple progressive ama wakati uliopo endelevu, basi kanuni ni subject kwa maana ya mtenda, tunajumlisha na am ama is ama are ikiwa na not kwa maana ya verb to be ikiwa na not, tunajumlisha na kitenzi kikiwa katika present participle. Kwa mfano, I am reading a book. I am not reading a book. I as a subject plus am with not plus verb reading, which are in the present participle, and then we have a sentence that I am not reading a book, kwamba tuna I kwa maana ya mtenda, yani subject, tukajumlisha na am not, am kwa maana ya verb to be ikiwa na not kuonyesha ukanushi, tukajumlisha na kitenzi chetu read ambacho tumekiongezea ing ili kiwe katika present participle, na kwa namna hiyo basi tukapata sentence inayosema I am not reading a book.
Her mom is teaching in the university. Her mom is not teaching in the university. We are baking cookies this afternoon. We are not baking cookies this afternoon. You see, we plus are not as a verb to be plus verb baking, which we add ing in order to be into present participle. In order to make a question statement for present progressive, the pattern is am or is or are plus subject plus verb in present participle. Ili tuweze kutengeneza sentensi ulizi katika present progressive ama wakati uliopo endelevu, basi kanuni ni am ama is ama are kwa maana ya verb to be, tunajumlisha na subject kwa maana ya mtenda, tunajumlisha na kitenzi kikiwa katika present participle. Kwa mfano, I am reading a book. Am I reading a book? Am as a verb to be plus I as a subject plus verb reading, which are in the present participle, with a question mark at the end of the sentence in order to make it as a question statement. And then we have a sentence that am I reading a book? Tuna am kwa maana ya verb to be, tukajumlisha na I kwa maana ya mtenda, tukajumlisha na kitenzi reading ambacho kipo katika present participle, tukaongeza na alama ya kiulizi kule mwisho ili kutengeneza sentensi ulizi, na kwa namna hii basi tukapata sentensi inayosema am I reading a book. Another example, her mom is teaching in the university. Is her mom teaching in the university? We are baking cookies this afternoon. Are we baking cookies this afternoon? Exercise. Make sentences in present progressive. Hebu tengeneza sentences zifuatazo ziwe katika present progressive ama wakati uliopo endelevu. Here we have a positive, negative and question. For positive, she is watching her favorite TV show. Negative, she is not watching her favorite TV show. Question, is she watching her favorite TV show? Positive, the students are preparing for the exam. Negative, the students are not preparing for the exam. Question, are the students preparing for the exam? Mwanafunzi wangu, popote unaponisikia, tafadhali nakuomba, naomba tumlinde tembo kwa manufaa yetu, kwa ajili ya kizazi chetu kijacho na kwa ajili ya taifa letu la Tanzania. Thank you for listening. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Naamini ya kwamba ungelipenda upate nakala ya DVD hii yenye vitenzi vyote 12 ili uweze kufanya marudio tena na tena, na kwa wengine pia. Rahisi mno. Hebu wasiliana na sisi basi kwa namba hizo hapo chini 0713 724066, alafu tutakupatia kopi yako. Right? Mpaka muda mwingine, asante na kwaheri. Hello and welcome for English Grammar Review. I'm calling Mr. Ritter, and we are continuing by looking at tense. And because our target is about medium schools, normal secondary schools, what you have here, qualified tests, private candidates, reciters, and anyone who needs to review about English grammar. Therefore, we're going to use code switching and code mixing in order to make everyone to understand this subject very well. I'm talking about those who use Swahili language as a media of communication to the countries, I mean East Africa in general. Alright? Okay, if you're ready, we can start. Past progressive tense. There are 12 verb tenses in the English language. 1. Simple present tense. 2. Simple past tense. 3. Simple future tense. 4. Present perfect tense. 5. Past perfect tense. 6. Future perfect tense. 7. Simple progressive tense. 8. Past progressive tense. 9. Future progressive tense. 10. Present perfect progressive tense. 11. Past perfect progressive tense. And 12. Future perfect progressive tense. In this chapter, we're going to review the verb tense number 8, known as past progressive tense. Karibu. Tuna vitenzi 12 katika lugha ya Kiingereza. Cha kwanza ni simple present tense, cha pili ni simple past tense, cha tatu ni simple future tense, cha nne ni present perfect tense, cha tano ni past perfect tense, cha sita ni future perfect tense, cha saba ni simple progressive tense, cha nane ni past progressive tense, cha tisa ni future progressive tense, cha 10 ni present perfect progressive tense, cha 11 ni past perfect progressive tense, 12 na mwisho ni future perfect progressive tense. Katika ukurasa wetu wa leo tunakwenda kufanya marudio ya kitenzi namba 8 kinachojulikana kama past progressive tense ama wakati uliopita endelevu.
Before we continue so far, let's ask ourselves, what is the meaning of a tense? Kabla hatujaenda mbele sana, hebu tujiulize nini maana ya tense. A tense is a form taken by a verb to show the time of an action. Alright, what about form? The form is the way something is or happens. Okay, what about verb? A verb is a word that expresses an action or a state of being. Kumbe unaposikia tense manake ni tendo linaloelezewa zaidi na kitenzi katika kutuonyesha muda wa tendo hilo. Kwamba tendo hilo limefanyika katika muda gani. Na muda huo sasa ndio unatupeleka sisi leo kufanya marudio ya past progressive ama wakati uliopita endelevu. Hii ni kusema kwamba kujifunza tense ni kujifunza vitenzi vya tensi. Kwa sababu vitenzi vya tensi hutuonyesha muda wa kitendo ama matendo hayo yalivyoweza kutendeka. Wakati form ni namna lile tendo lilivyoweza kutukia ama kutendeka. Sasa hebu tupige hatua. Let us continue. Past progressive is also known as past continuous. Kwamba past progressive inafahamika vile vile kama wakati uliopita endelevu. The pattern in making a past progressive tense statement is subject plus was or were plus verb in present progressive or the ing form. Kwamba kanuni ya kutengeneza sentensi zilizo katika past progressive ni tunatumia subject kwa maana ya mtenda, tunajumlisha na was ama were, tunajumlisha na kitenzi kikiwa katika present progressive ama tunaita ing form. Now let us see the uses of past progressive. Hebu tuangalie matumizi ya past progressive. 1. La kwanza, past progressive is used to refer to actions continuously happening at a certain moment in the past. Kwamba past progressive hutumika kuzungumzia matendo ambayo yameweza kutendeka kwa mfululizo fulani hivi katika wakati fulani hivi wakati uliopita. Kwa mfano, for example, we were watering the plants this morning. Hii ni kusema kwamba wamenyeshea mimea hiyo kwa muda fulani hivi. Inawezekana ni masaa 3, 4, 5, lakini mpaka ripoti hii inatolewa tayari tendo hilo limekwisha kutendeka. Another one, it was raining last night. Mvua ilinyesha usiku wa jana. Hii ni kusema kwamba mvua hiyo inawezekana ilinyesha kwa masaa 3, 4, 5, 10, lakini wameamka asubuhi ndipo wamekuja kugundua kwamba mvua imenyesha. Kwa hiyo tendo hilo la kunyesha kwa mvua limetendeka kwa muda fulani hivi. Inawezekana ni masaa 2, 3, 4, 5 na kadhalika. Lakini mpaka ripoti inatolewa tayari tendo hilo limekwisha kutendeka, ni la wakati uliopita. Another one, they were arguing about something. Walikuwa wakibishana kuhusu swala fulani hivi. Hii ni kusema kwamba mpaka ripoti inatolewa tayari tendo hilo ni la wakati uliopita, lakini inawezekana mabishano yao yameishia muda si mrefu sana. Hii ni kusema kwamba inawezekana walibishana kwa dakika 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ni kwa muda fulani hivi. Inawezekana ni masaa 3, 4, 5, lakini mpaka ripoti inatolewa tayari mabishano hayo yalikwisha isha. Now let us continue. Hebu tupige hatua. 2 or second, pili, past progressive is used for interruptions while a certain action are happening in the past. Kwamba past progressive vile vile hutumika kuelezea matendo yale ambayo yanaingiliana. Kwa mfano, tendo moja linakuwa linatendeka na kabla halijakamilika basi linaingiliwa na tendo jingine njiani. Na hayo yote yanakuwa yametendeka katika wakati uliopita. Kwa mfano, they were walking home when it's rain. Walikuwa wakirudi nyumbani wakati mvua inanyesha. Kwa hiyo hawa wanarudi nyumbani mvua inawakutia katikati huko. Lakini matendo haya yote yamefanyika katika wakati uliopita. Second one, when her friends came, she was taking a shower. Marafiki zake walipokuwa wamefika nyumbani kwake, yeye tayari yuko bafuni anaoga. Kwa hiyo huyu bwana yuko bafuni anaoga, marafiki zake nao wakawa wamekuja kumtembelea. Kwa hiyo bado hajatoka bafuni tayari marafiki nao wameingilia hapo katika kumtembelea rafiki yao. Another one, I was washing the dishes when the phone rang. Nilikuwa nikiosha vyombo wakati simu inaita. Kwa huyu alikuwa akiosha vyombo, bado kidogo tu labda uenda vimalize, katikati hapo simu ikaita. Lakini haya yote yametendeka katika wakati uliopita, ila pana mwingiliano. Kwamba la kwanza lilitendeka kabla halijakamilika, basi lingine likatukia. Tupige hatua. 3. Past progressive is used for two actions happening at the same time in the past. Kwamba past progressive vile vile huzungumzia matukio ama matendo mawili yaliyotendeka katika muda mmoja wakati uliopita. Kwa mfano, she was cooking while her young sisters were playing.
kwamba dada huyu alikuwa akipika wakati wadogo zake wadogo wa kike wakicheza. Kwa hiyo dada anapika, hawa mabinti wadogo wao wanacheza. Second one, ya pili. Ayubu was crying while his father was calling him. Third one. I was reading while Adonai was practicing his speech. I was reading while Adonai was practicing his speech. Kwamba nilikuwa nikisoma ama nikijisomea wakati Adonai akifanya mazoezi ya hotuba yake. Kwa hiyo panakuwa na matendo haya mawili yote yakifanyika katika muda mmoja. Tupige hatua. Negative. In order to make a negative statement for past progressive, the pattern is subject plus was or where with not plus verb in present progressive. Kwamba ili kutengeneza sentensi kanushi katika past progressive, basi kanuni ni tunatumia subject kwa maana ya mtenda, tunajumlisha na was ama where ikiwa na not, tunajumlisha na kitenzi kikiwa katika present progressive. Kwa mfano, I was cleaning the garden this morning. I was not cleaning the garden this morning. We have I, subject, plus was, with not in order to make it as a negative statement, and we have a verb cleaning. We add ing for present progressive. The second one, it was raining last night. It was not raining last night. It, subject, plus was with not in order to make it as a negative statement, plus verb raining with ing for present progressive, and then we have a sentence that it was not raining last night. Kwamba tuna it kwa maana ya subject ama mtenda, tukajumlisha na was ikiwa na not ili kuleta ukanushi, tukajumlisha na kitenzi raining ikiwa na ing kwa maana ya present progressive, na hivyo basi tukapata sentence inayosema it was not raining last night. They were walking home when it rained. They were not walking home when it rained. They, subject plus were with not for negative statement, plus verb working with ing for present progressive, and then we have a sentence that they were not walking home when it rained. Kwamba tuna they kwa maana ya mtenda yani subject, tukajumlisha na were ikiwa na not kwa maana ya kuonyesha ukanushi, tukajumlisha na kitenzi walking ikiwa na ing kwa maana ya present progressive, na kwa namna hiyo basi tukapata sentence inayosema they were not walking home when it rained. Let us continue. Question. In order to make a question statement for past progressive, the pattern is was or were plus subject plus verb in present progressive. Ili tuweze kutengeneza sentensi ulizi katika past progressive, basi kanuni ni was ama were tunajumlisha na subject kwa maana ya mtenda, tunajumlisha na verb ikiwa katika present progressive. Kwa mfano, I was cleaning the garden this morning. Was I cleaning the garden this morning? We have was plus I, subject plus verb cleaning with ing for present progressive, and we add question mark at the end of the sentence in order to make it as a question statement. And then we have a sentence that was I cleaning the garden this morning. Kwamba tuna was tukajumlisha na I kwa maana ya mtenda ama subject, tukajumlisha na kitenzi cleaning ikiwa na ing kwa maana ya present progressive, tukaongeza na alama kiulizi kule mwisho ili kutengeneza sentensi ulizi, na kwa namna hiyo basi tukapata sentensi inayosema was I cleaning the garden this morning. Second one, it was raining last night. Was plus it, subject plus verb raining with ing for present progressive, and we add a question mark at the end of the sentence in order to make it as a question statement. And then we have a sentence that was it raining last night. Kwamba tuna was tukajumlisha na it kwa maana ya mtenda yani subject, tukajumlisha na kitenzi raining ikiwa na ing kwa maana ya present progressive, tukaongeza na alama kiulizi kule mwisho ili kutengeneza sentence ulizi, tukapata sentence inayosema was it raining last night. Another one, they were walking home when it rained. Were they walking home when it rained? We have were plus they, subject plus verb working with ing for present progressive, with question mark at the end of the sentence in order to make it as a question statement. And then we have a sentence that were they walking home when it rained. Kwamba tuna were tukajumlisha na they, subject, tukajumlisha na kitenzi walking kikiwa na ing kwa maana ya present progressive, tukaongeza alama kiulizi kule mwisho ili kutengeneza sentensi ulizi. Kwa namna hiyo basi tukapata sentensi inayosema were they walking home when it rained. Exercise. Make sentences in past progressive. Embu tutengeneze sentensi zifuatazo ziende katika wakati uliopita endelevu. Positive. She was barking when her children came home. Negative. She was not barking when her children came home. Question. Was she barking when her children came home? Positive.
We were skating when the accident happened. Negative. We were not skating when the accident happened. Question. Were we skating when the accident happened? Another one. Rita was playing with the kids this afternoon. Negative. Rita was not playing with kids this afternoon. Question. Was Rita playing with kids this afternoon? Positive. They were talking loudly when Mr. Vera passed by. Negative. They were not talking loudly when Mr. Vera passed by. Question. Were they talking loudly when Mr. Vera passed by? Positive. It was snowing when they decided to drive home. Negative. It wasn't snowing when they decided to drive home. Question. Was it snowing when they decided to drive home? Do you get me right? Thank you for listening. Umenielewa? Asante sana kwa kunisikiliza. Naamini ya kwamba ungalipenda upate nakala ya DVD hii ikiwa na vitenzi vyote 12 ili uweze kufanya marudio tena na tena, na kwa pengine pia ni rahisi mno. Embu wasiliana basi na sisi kwa namba hizo hapo zinazoonekana katika skrini yako 0713724066. Mwanafunzi wangu, popote unaponisikia, tafadhali na kuomba, naomba tumlinde tembo kwa manufaa yetu, kwa ajili ya kizazi chetu kijacho, na kwa ajili ya taifa letu la Tanzania. Okay, thank you and bye-bye. Up next time, I'm Mr. Richard.